Welcome everyone to this new session. On today's objective will be cover some vocabulary words, um, pronunciation, and I'm pretty sure that we have already seen this vocabulary, but it's good to to have um, a refresh of these words. Okay, so we're going to start with this vocabulary that it's from the kitchen. So probably we have already seen this. Okay, so we have in the screen, have on the screen some um, stuffs from the kitchen and some parts of the kitchen that we usually use or that um, we usually use on a daily basis, but sometimes we don't know what's the translation in English. Okay, so let's start with the first, and let's do this exercise by identifying, by seeing, by watching the drawings. Vamos a ver los dibujitos que tenemos a la izquierda. And let's try to make a match with the proper name of the things. Okay. So first we have the let me see cómo está esto hecho. Okay, the kitchen scale, for instance. Okay, what's the meaning of the kitchen scale in Spanish? Es lo que pesan para las verduras. Yeah. Okay. So in Spanish, we say we call this thing una báscula, no? That's a kitchen scale. We use it, for instance, when we are making a cake or some cookies, we have to scale. Okay, we have to scale the flour or maybe the butter, right? We have to scale. What's the meaning of scale? Báscula. Báscula, yes. Well, kitchen scale is a báscula, but if I mention or if I say, could you please scale the butter? What am I meaning? Pues que se podría pesar. Right. Exactly. That's a correct like translation of that, right? So we use scale como una medida, ¿no? Puedes medir, puedes pesar, ¿okay? La harina o la mantequilla, etcétera, okay? So next one, which of the drawings, ¿cuál de los dibujitos es un drawer? What's a drawer? What's the meaning of drawer? Cajonera. Cajonera. Let's see what the drawer is. Very good. So drawer, it's a cajonera, como dice su compañera. So we have in the kitchen some drawers, and whenever we say, please find find the, probably the plates on the drawers, ¿no? Vas a encontrar como los platos en las cajoneras, ¿no? Very good. Okay, next one, cabinets. Which of the drawings is a cabinet, or what's the use for a cabinet? How would you describe a cabinet? Los gabinetes. Los gabinetes. Very good. So es un gabinete, or it's the place where you like put into the plates or maybe some cups. Okay. So good. That's a gabinete, ¿no? Es un gabinete y usualmente lo utilizamos pues para poner como los platos, los vasos, etc. Okay, very good. What's the meaning or what is it, a kettle? A kettle. Tetera. Tetera, very good. And how can you say in another way tetera?
Do you remember? Tea what? Teapot, right? You can say teapot as well. Very good. Okay, so the refrigerator. So that's the most like common, or I think we have already covered that, no? A refrigerator. Very good. What's a cooker hood or a range hood? Hood, I'm sorry. Cooker hood or range hood? What's the meaning of hood? For instance, for example, Robin Hood, okay, or a hoodie. Do you know what a hoodie is? Does anyone know what a hoodie is? No, no sé. No? Okay, I'm pretty sure you know, but hoodie, let's see. Hoodie, let me write it. Hoodie. It's this like sweater, it's a sweater, yeah? And you use it with a hood to cover your head. Capucha. Right, es como una hoodie, es como esta chamarrita que tiene una capucha, ¿no? Que tiene un gorrito. So what a cooker hood is, or a range hood? In Spanish. No? Es la campana que va arriba de la estufa. Very good. A cooker hood or a range hood es la campana, ¿no? Como la campana de absorción, ¿ok? That's a cooker hood or a range hood, ¿ok? Porque es como el gorrito pues de la estufa, ¿no? El gorrito del range o el gorrito del cooker. Very good. Microwave, well, I think that's pretty easy, and we can identify on the bottom, okay? That's a microwave. Kitchen counter. What's a kitchen counter? Where is it, the kitchen counter? ¿Es el microondas? No, that's a microwave. The next one, kitchen counter, this one, number 8. Where could that be? Cosita ahí con la estufa y el horno y los platos ahí, creo. Very good, very good. That's a kitchen counter. And what's the meaning in Spanish? ¿Cómo decimos? ¿Cómo le llamamos? ¿Es la alacena? Es la alacena. Well, not exactly la alacena, but it's like como la barra, ¿no? Well, en mi casa decimos como el pretil. I don't know, in your house. That it's like part of the kitchen, pero es como donde pones las cositas, ¿no? Donde, como una barra donde pones las cosas. Por ejemplo, aquí sería como tal cual esta parte, como esto. ¿Sí? That's a kitchen counter. Okay, good. Pedal bin. Next one, 9, pedal bin. What would that be? ¿Qué será eso? ¿Es el bote de basura? Very good. Es el bote de basura, ¿no? En este caso, bueno, como que le faltó el pedal aquí al dibujito, pero generalmente es de los que tenemos en la cocina o tal, que tienen un pedalito y le picamos y se abre, ¿no? Se abre la tapita así, para que ya no agarremos la tapa. Very good. So that's a pedal bin. Next one. The mixer. Where is it, the mixer? La batidora.
Very good. So a mixer, we use it to mix probably eggs and flour and the butter, right? The rice cooker or a pot. Where is it, the rice cooker? ¿Dónde está la rice cooker or a pot? Es una olla, una arrocera o algo así. Yeah, very good. And how do you say una olla la olla express, por ejemplo? ¿Conocen la olla express? ¿O todavía no son tan señoras para conocerlo? Sí, pero no somos señores. Sí. Ok, well, la olla express, bueno, es como esta, y que recuerdan que tiene como aquí una campanita o algo, ¿no? Entonces ya cuando está el cocido o la carne, empieza a chiflar, ¿no? Y generalmente tiene como así, ¿no? Well, how do you say olla express? We call it pressure. Okay, la olla de presión. Very good. Okay, well, we have the dinner table that it's like the pretty easiest dinner table. What's a cupboard? Where is it, the cupboard? ¿Esa sería la alacena? Yeah, it could be como alacena, pero más específico lo utilizamos como para colgar las copas, ¿no? Donde ponemos como las copas, y como la jarrita de cristal y todo eso. Ese le vamos a llamar un cupboard, ¿ok? Very good. A cupboard. And where's the grill? Parrilla. Okay, and where is it? Between what and what? Next to the trash can. Okay, next to the trash can, okay, and the drawers, right? Pretty good. So there's the grill. Dish soap, where we have it? Next to the microwave. Excellent, next to the microwave. Okay. The toaster. Where is it, the toaster? Next to the kettle. Very good, next to the kettle. And gas range or stove. Next to the rice cooker. Very good. Next to the rice cooker. We can also call gas range. We usually here in America call it as a stove, but we can also call it gas range, okay? But it's like strange to call it gas range, okay? Y además son como ese tipo de estufas, ¿no? Ya no son como las parrillas, son como estas que tienen como el hornito y la parrilla y todo el kit, okay? The gas range, okay, very good. Coffee maker, pretty easy. It's on the top, right? That's the coffee maker. And the blender. Where is it, the blender? Next to cabinet. Next to the cabinet. Very good. Okay, now, in order to practice the pronunciation, let's try to make some sentences. So I'm going to mention volunteers to make a sentence. First, I want to start with the volunteers.
¿Algún voluntario para hacer una oración con alguno de los productos o artículos que tenemos en la cocina? Volunteers. No volunteers, victims then? What about Adriana? Could you use in a sentence the cupboard? Is But use cupboard. Try to make a sentence. Intenta hacer como una oración utilizando cupboard. I have cupboard in my house in the kitchen. Okay, very good. Very good. Excellent. That's fine. That's fine. I mean, the main purpose of this is to practice the pronunciation of each of the things that we or the vocabulary. Okay. So very good. Thank you, Adriana. Volunteers to use the gas range in a sentence. Volunteers. Yo. Go ahead, Brenda. Every time I want to make some eggs, I use the gas range or stove. Very good. Okay, good, excellent. You did it, excellent. Next one, volunteers to use the blender. Yo. Okay, go ahead. My mom bought a new blender. Excellent. My mom bought a new blender. Good example. Thank you. Volunteers to use the kettle. Kettle. Any volunteer or victim? Yo. Okay. In the morning, I use the kettle. Very good. Okay, well, okay, good, good. And one last one. Volunteers to use the drawers. One more volunteer to use the drawers. Me. Okay, okay, go ahead. Ay, no se crea. No, sí, cómo no. Come on, Brenda. You can do Okay, it. I put my spoon or the spoon in the drawers. Very good, very good. Excellent. I put my spoon in the drawers. Very good. So let's move on. And let's then review these other vocabulary words that it's from, it's also from the kitchen. And we have last time, we had like a discussion, okay, or a confusion, okay, about a dish. Remember that?
Recuerdan que la clase pasada teníamos como dudas sobre lo que decíamos del platillo, ¿no? Nosotros decíamos, ¿qué le podemos ofrecer a alguien cuando va a tener un warming party? Okay, which is different like an open house. For warming parties, you can offer, and we mention some wine, and probably we say some flowers. And I think it was Brenda who mentioned, well, I will offer a dish or some dishes, okay? Okay, esperen un momento porque ahí viene el tren, no sé si lo escuchan. Y es nefastísimo. Entonces me voy a poner en mute como un minutito en lo que pasa el tren. Y ahorita continuamos con esto, porque si no nos va a dejar. Ok, entonces estábamos diciendo que la vez pasada habíamos mencionado sobre los dishes, que dishes era como más bien platillo, ¿no? Como un casserole, algo que ya está preparado y que lo ofreces como para cenar ese día, ¿no? O para comer ese día, ok. So this time we're going to see the complete set of plates and stuffs, ok. Vamos a ver todo el set completo, digamos que la vajilla completo. And the first one, let's start by this one. And I'm going to help because if you can see this one and this one, we use it for the same purpose. Okay, lo utilizamos para el mismo propósito, although they have different names. Okay, aunque tenemos diferentes nombres para ellos. Do you remember how can we call the first one? What's the name of the first one, which is a cup, but it's like bigger than a cup, okay? So what's the name of that? And it's very common, eh? I'm pretty sure that you have heard about that. Do you remember? No. Okay, the first one, it's a mug, okay? I'm pretty sure that you have already heard about the coffee mug, okay? Es como una taza, pero como una taza más grandecita. It's not una taza pequeña. No sé si recuerdan en las vajillas, cuando compras una vajilla, vienen unas tazas que son súper pequeñitas, que es como la segunda, ¿no? Unas tazas pequeñas. Y cuando tú compras unas tazas, digamos, en Starbucks o compras una taza en alguna tienda linda, son como más grandes, ¿no? Esas son las mug, ¿okay? Las que no vienen con la vajilla como tal, ¿no? O que traen como para más contenido, no sé, unas 12 onzas o 8 onzas, no sé, ¿okay? Those are the coffee mug or the mug, ¿okay? Como la taza que es más grandecita. And what about the next one? How can we call the next one? The other cup. This one. How can we call it? Coffee cup. Very good. That would be a coffee cup. Okay. So the difference between one and the other is just the size. La única diferencia entre una y otra es solamente el tamaño. The coffee cup, it's the one that it's include, que ya viene incluida en la vajilla. And the coffee mug, usually they don't include it. Okay. What about the third one? Sorry, the third one, it's a cup. And how can we call this little one? The little spoon. How can we call it? How do we call it? Coffee spoon or teaspoon. Teaspoon or coffee spoon, okay? Which is different, es diferente a como a las demás cucharitas, ¿no? Porque la teacup, sorry, ay, no sé por qué puse teacup. Porque era esta y luego teníamos la teaspoon, ok. La teaspoon es como esta cuchara que es más pequeña que la cuchara pastelera, ok. La otra es la de dessert spoon, ok.
La coffee spoon o teaspoon es súper pequeñita y es solamente tal cual como para agarrar azúcar y ponerla en el café. Okay. Okay, very good. So what's the name of the next item? What's the name of the next item? It is the one that we were like discussing. What was the name last time? It is not a dish. Because a dish, it's like a food, right? Es como una comida ya preparada. In this case, we call it plate, okay? Which is part of the crockery, okay? Crockery is la vajilla. Let me put it here, crockery. La vajilla completa. Okay. The plate, it's the one that we were trying to say last time. Plate, el plato es lo que estábamos tratando de decir la vez pasada. Whenever we have a warming party, we offer probably some plate set. Okay. Como que de alguna forma a veces damos un set de platos o un set de vasos o un set de copas, etc. ¿no? So that will be a plate set. Okay. Very good. How do we call this other item? Bowl. Yes, that would be a bowl. Okay, a bowl. Okay, bowl. Very good. And it's the one that we use for cereal. Okay, cuando comemos un cereal, generalmente no lo comemos como en un bowl. ¿No? Very good. The next one. Oh, it's not included as well in the crockery. Okay, but it's not very common to have it, right? No es como que tan común que la tengamos en casa. Although recently it has been so popular. Okay? Como que recientemente ha sido muy popular. How do you call it in Spanish? This item. Cafetera, probably yes. We can call it cafetera. How else do we call it? Tetera. Tetera, well, not really. What about prensa francesa? Have you ever heard about that in Spanish? ¿Han escuchado sobre la prensa francesa? Yes. Yes, well, that's a prensa francesa, right? Es una prensita que le pones el agua caliente, el café, lo dejas reposar un ratito y luego ya le bajas. Está este palito, sube con esto. Entonces lo subes, pones todo y después te esperas un ratito y luego ya lo bajas, presiona el café y haz cuenta que te queda aquí abajo el café. Y ya todo esto se colorea, ¿no? Ya todo esto queda ya el café listo para servir. Okay, so we call it in English, it's kind of weird because it's like a French word that we already know, like cafetiere, okay? So that will be a prensa francesa. We can also call it French press, okay? Which is the same, la prensa francesa. But here was mentioned as a cafetiere, okay? The next one, that will be, the next one, what would you call it? La siguiente, ¿cómo lo llamaríamos? Teacup. Teacup? No. Igual. Coffee pot. Coffee pot, very good. Or teapot as well. Or kettle. Lo acabamos de ver, right? Ay, Dios. A ver. Next, teapot. Teapot or coffee pot, okay? And it is also, well, I'm not pretty sure if it's included on the crockery, but it's very common, probably not here, but in UK, right? Más bien como en Reino Unido, Inglaterra, como que se utiliza mucho el teapot, right? What's the name of the next one? This one. What would be name it? Teacher.
Very good. A pitcher. Okay, que es tal cual en Spanish. How can you call it in Spanish? En español, ¿cómo le decimos? Profe, es donde ponen como el huevito, ¿no? I'm sorry? Es como donde ponen el huevo, ¿no? Ah, sí, El pero huevo cocido. todavía no llegamos al huevito. Espérame, ¿cómo se llama el pitcher en español? Ay, este está- O cántaro, no. Sí, es como jarra, ¿no? Yeah, es una jarra. Very good. Cántaro. Very good. Es una jarra, ¿no? So whenever we like ask for water, for instance, we can also ask for a pitch of water, right? Or a pitch of wine, ¿no? O sea, se puede pedir también como una jarrita de vino. Usualmente en Francia, por ejemplo, ya ven que pues tomamos mucho vino y generalmente tenemos como vino de la casa, ¿no? Vino del restaurante, que no lo venden embotellado. So we can ask for a pitch of wine, ¿no? Also, for instance, aquí en el restaurante Carbón, algo así se llama, ya abrieron muchos, se los recomiendo. Pueden pedir un pitch of wine, and they brings you a pitch in a penguin, es como una jarra en forma de pingüino, una penguin shape, okay? Está padre. Yeah, that's a pitcher, una jarra, okay? Good. Next one, la del huevito. La del huevito. How do you call it? It's not very common here, right? No es como tan común aquí, but how can we call it? Egg cup. Very good. Egg cup. Okay. Then next one. Vaso. Vaso in English. Ay, ¿cómo se dice? Tumbler. Very good. A tumbler, okay, un vaso. And we usually, we usually say a glass, okay, a glass of water, etc., right? But also we can call it a tumbler, okay? Y también se asocia como a estos vasos que nos tomamos con popote, ¿no? Ya sabes que tienen como una tapa y el popote, o a estos vasos que compramos como, es que solamente se me ocurre como en Starbucks, que ahí en Starbucks sí los ponen como tumblers, que son como los vasos que utilizamos a lo mejor para traer el agua cuando vamos a la escuela y nos llevamos como el agua en un vaso grande con popote. Well, that's a tumbler as well, okay? And next one. Bueno, ya lo descubrimos. Wine glass, okay, una copa, okay, we can call it just glass, okay, but it's like, si ya te refieres como a una copa como tal, well, we can say a wine glass, okay, como pues sí, a wine glass. Very good. So what is the next item that I'm going to highlight here? This one. A ring. That's a ring. A what? A ring of what? Napkin. Napkin ring. Very good. So that's a napkin ring. Okay? Porque lo utilizamos precisamente pues para la servilleta, right? And what's the name of this plate in here? Okay, well, aquí no se puede apreciar muy bien para qué sirve, but we use it for sides. Okay, so we will call it side plate. Okay, y es como para los. What's a side? Como de lado. De lado, very good. De lado, un plato de lado. And what's a if you order, for instance, if you are ordering a burger, okay, or if you are ordering whatever meal is, si ordenas una comida, una hamburguesa, and they ask you, what would you like for side? What are they asking you for?
Como, ¿qué vas a querer? Así como para acompañar tu hamburguesa, algo así. Very good. A side, it's un acompañamiento, ¿no? That could be some greens, I mean, pueden ser unos como verduras, some greens, some salad, can be some fries, etc. Right? But it's the side plate, it's that one, okay? The one that we use for sides, the one that we use for complementos, okay? Good. Then we have, I think it's, ay Dios, ya no me acuerdo cuál era primero. Well, I think it's this one, which is the plate, the dinner plate, ¿no? Como el plato grande, ya donde servimos la comida fuerte, we will call it the dinner plate. Y si se fijan, el tamaño es más grande que el de side plate, okay? Very good. And the next one, here, aquí se ve muy plano, pero está un poquito hondo, okay? How would you call it, that one? It's the one that we use for soup. Soup plate. Very good. The soup plate or the soup bowl, okay? The difference between the bowl and the soup bowl es qué tan pequeño y hondo es el bowl. ¿Sí? El bowl es como más pequeñito, pero es más hondo o más profundo. Y el soup bowl es un poquito más grande en tamaño y menos hondo, menos plato, ¿sí? I'm sorry, menos, pues sí, menos profundo, un poquito más claro. Very good. And finally, we have this spoon that we use for soup. So how can we call it? Soup spoon. Very good. Okay, good. Okay. Let's move on to the vocabulary of travel. Okay. Ay, no, me equivoqué. Es esto. Okay. Oops. What's the difference between a trip, a journey, tourism, and travel? Do you know the difference between these four? What's a trip? Viaje. Viaje. What's a journey? Jornada. Okay, could be, yes, as well. And what's a travel? Viajar. Okay. And what's tourism? Turismo. Okay. And what's the difference if I say, I'm going to travel and I'm going to a trip? Am I saying the same thing? We can say yes, we can say no, huh? No. No, it's not the same. What will be the difference between trip and travel, for instance? What do you think is the difference? Un trip es, pues es algo que ya tienes así como ya como planeado, tienes como todo pagado, tienes tus boletos, me imagino. Y travel es algo que ya apenas vas a ir, o sea, vas a viajar. Algo así, ¿no? El viaje ya es como todo, ya tienes el destino y todo, y este travel es viajar. No sé. Okay. No, let's review the difference. Let's review the difference. Because we usually use these four words like to express the same thing, right? We usually use one of these to express that you are going to move from point A to point B, and probably you are making you are on vacation, right? Generalmente utilizamos estas cuatro palabras para expresar pues lo mismo, ¿no? Un movimiento, un desplazamiento a lo mejor del punto A al punto B, y que usualmente lo utilizamos como para decir que vas a de vacaciones, ¿no? For instance, or for example, we use trip and travel de manera indistinta, ¿sí? Decimos, I'm going to have a trip, or I'm going to travel, okay? And we express the very same thing, or we understand the very same thing. But let's see punctually what's the difference between each of them,
Okay, so the first one, it's a trip, that it's a short holiday or time away. You can also be used to refer a journey. Okay, utilizamos el trip para decir que es un tiempo como de un tiempo fuera que te vas a dar, ¿no? Vas a salir, ¿no? Y generalmente lo utilizamos para referirnos a un journey, ¿sí? A journey, we can also like express una jornada, ¿no? My journey, por ejemplo, mi jornada laboral, my labor journey starts from 7 a.m. to 6 p.m., ¿no? Mi jornada laboral es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? But also, a journey can refer to a move from point to point, okay? A journey, ¿sí? Un journey puede ser ese trayecto, ¿sí? O podemos decir como trayecto, que es llevarte del punto A al punto B. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje en carretera, cuando salimos de carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, we call it the journey from Guadalajara to Puerto Vallarta, okay? Which is not the same meaning as my journal journey, okay? Que no es lo mismo como el significado que le damos cuando hablamos de una jornada laboral, ¿no? O de una jornada. Entonces, journey puede significar ese movimiento, desplazamiento del punto A al punto B, okay? That's the journey. Okay, what about tourism? Tourism, we call it tourism to the industry and the business of providing accommodation, transport, etc. Right? So that's why you're studying tourism, okay? Por eso ustedes estudian turismo, porque es la industria y el negocio de proveer todos estos servicios, okay? So we don't say, I'm going to have a tourism. No decimos voy a hacer turismo, ¿sí? Porque hacer turismo, or I'm going to make tourism, porque hacer turismo es precisamente hacer el negocio del turismo. Probablemente ustedes sí vayan a hacer turismo, porque ustedes sí van a estar en la industria del turismo o en lo que se pretende, ¿no? Pero una persona, por ejemplo, como yo, no podría decir así como así, voy a hacer turismo, porque lo que yo me refiero es voy a viajar, ¿no? O voy a irme de turista. Okay, very good. So travel, it's uncountable noun used to talk about traveling, okay, in general way. Okay, so whenever we say travel, we're talking about the general way of travel. O sea, cuando yo hablo de viajar, en general hablo de que me voy a hacer un viaje, voy a hacer un trip, ¿sí? Y hablo en general, ¿sí? No estoy hablando de un viaje en específico. Cuando ya digo trip, yo ya estoy especificando que voy a hacer un trip a Guadalajara, un trip to Mexico City, trip to Baja California, etc. Y cuando yo digo, let's travel, ¿sí? Vamos a viajar, viajemos, ¿sí? Pero no lo pongo como uno más específico o un destino ya específico, como un trip, ¿ok? Good. So trip is used if you talk about the whole visit, ¿ok? I'm going to a business trip next month. Do you have a good trip? Okay, did you have a good trip? Okay, so si ya le voy a poner como a lo mejor unas características más específicas, then we use trip. Okay, a journey is a noun, and it is when you talk about going from one particular place to another. It may be long or short. Okay, ya cuando te mueves de un punto A un punto B, we use journey in this case. The journey from New York to Los Angeles took several days. Took several days. I have a short journey to work each day. ¿Sí? Y era lo que ya estábamos platicando con Brenda, que nos decía que journey era como jornada, ¿no? Y entonces en el segundo ejemplo dice, I have a short journey to work each day. Tengo una jornada laboral, pues bastante corta. And also we can say journey when we express that we are moving from point A to point B. Okay? Por ejemplo, en este caso, de Nueva York a Los Ángeles. Tourism is the industry of business providing accommodation, transport, and other services. For example, tourism developed in Central America more slowly than in the nearby regions of the Caribbean and Southern Mexico. Okay? Entonces ya estamos hablando de la industria turística
Y en este caso decimos que se ha desarrollado menos rápido o más lento en Centroamérica que en el Caribe y el sur de México. Okay. And finally, travel is usually used as a verb. Okay, we have been traveling all day and we're exhausted. We can also use travel as a noun, but only in general meaning of moving from place to place. Okay, entonces we can use travel and trip like in a very similar way when we use it as a verb. Okay, cuando lo utilizamos como un verbo podemos utilizar tanto trip como travel. Y cuando lo utilizamos como un noun, como a noun and specific noun, we can only use travel. Okay. For instance, for example, foreign travel is very popular with students. Okay. Como los viajes, como que ya cruzas frontera, pues son más populares entre los estudiantes. Okay. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Tenemos todavía un slide más. Okay, let's review this and then let's go to some break. Okay? Vamos a revisar esta última y ya nos vamos a un pequeño break de unos 5 o 10 minutitos. Okay. Okay. Questions about trip, journey, tourism, and travel? No. No? Okay, very good. Last one. Most of the times we book our train or plane tickets in advance. Okay, what's the meaning of book in this case? Buscar o algo así. Okay, buscar, probably reservar, ¿no? Reservation. We book our train, okay? Hacemos nuestra reservación, hacemos el booking, okay? Or train or plane tickets in advance, okay? We pay for the seat, couchette or berth, okay, in advance. So let's see what's the meaning of each one. Berth, couchette, compartment, fare, travel light, luggage, and reservation. Okay, and we have in the other column the definition of each one. So what do you think a berth is? Let's review each of the definitions. So we have on the right column. The first definition that we have is to travel with a very small amount of luggage. Second definition, berth in a boat. I'm sorry. Third, baggage, that could be suitcase, bags, etc. Backpacks as well. Okay. Fourth definition, is when you have paid for something in advance. Next one, it's a bed in a train. Next one, money paid for a journey. And the last one, a room in a train. So what would berth would be? What do you think it is? Bed in boat. In a boat. Bed in a boat? Correct. That's a bed in a boat, a berth. So in Spanish, ¿cómo lo llamamos? Como una litera. No literas. Ay, no sé. The rest of the class, what do they think? Podría ser como una litera, podría ser hasta como un camarote, ¿no? Pero si estamos hablando de un barco, podría ser como, o podría significar un camarote. Ok, very good. O un espacio dentro del camarote, ¿no? Cuando reservas un berth, es como un espacio dentro de un camarote. Ok, good. What's a couchette? And the definitions that we have, what would you say? Is it a bed in a train? Is it the money that you pay for a journey? I think it's a room on a train.
It's a bed on a train, ¿ok? Es como, ahora sí es como más la litera, como el espacio de la litera, ¿sí? That would be that shed, ¿ok? A bed in train, ¿ok? And what's a compartment? It's very similar. A room on a train. Very good. It's a room on a train, ¿no? Que ya es un compartimiento, ¿sí? And we usually, well, we only use that when the trip is very long, but we also call it a compartment cuando es como estos asientos o estos trenes que son como de gabinetes o que son como compartimientos como de 4 asientos. We usually also call it a compartment, okay? Very good. What's the meaning of fare? Is when you paid something in a price. Very good. It's also money you pay for a journey, okay? Or, as you mentioned, it's like probably a tax, okay? Como probablemente, o sea, fare puede ser como una tarifa, ¿no? Una tarifa that could be the money that you pay for a journey or could be something that you pay for a service, okay? A fee, we can also call it, ¿no? But a fee es más como un castiguito, ¿no? Fare sería como tarifa, tal cual. Podemos decir como tarifa. Okay. Very good. What's the meaning of travel light? Look at the options that we have. Is the first to travel with a very small Okay, with a very small, what? What else? amount of luggage? Very good. To travel with a very small amount of luggage. Good. And what's the meaning of luggage? Baggage, suitcase, bag, etc. Very good. It's baggage, suitcase, bags, etc. So luggage es como todo el set de maletas que llevas, ¿no? Es el equipaje, pero es el equipaje completo, no solamente como la maleta, ¿no? Es el luggage, es todo lo que llevas. Desde la maleta, la bolsa, la mochila, todo, okay? So that's the complete one. The baggage, como pues sí, el completo con lo que viajas, ¿no? And finally, reservation is when you have paid for something in an advance, okay? Cuando ya pagas por algo digamos, previo, ya es una reservación, ¿no? Very good. So let's have some break. Let's have a break. 10 minutes break. Vamos a tomarnos, tenemos una más. Sí, claro. Bueno, vamos a tomarnos 10 minutos de descanso. Son las 10:10, nos vemos a las 10:20 y continuamos, ¿vale? Continuamos con nuestro ejercicio de lectura y escucha. Los voy a sacar de la sesión para que se vaya grabando, ¿sale?